చూడొచ్చు. ఇటువైపు వెళ్తే ఏంటి ఆస్ట్రియా వస్తుంది, అండ్ అటువైపు వెళ్తే జర్మనీ వస్తుంది. సో దీన్ని ల్యాండ్ ట్రియోల్ అంటారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక్క ల్యాండ్ని 3 కంట్రీస్ అనేవి షేర్ చేసుకుంటున్నాయి, అందుకే ఈ ప్లేస్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ ట్రియోల్ అంటారు. ఆ 3 కంట్రీస్ ఇందా చెప్పాం కదా మీకు, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా అండ్ స్విట్జర్లాండ్. సో స్విట్జర్లాండ్ అనేది మనం ఇన్స్బ్రూక్కి ఎండ్లో వెళ్తే మనకి స్విట్జర్లాండ్ అనే బార్డర్ కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంట్రీలోనే, మీకు చూడొచ్చు వాళ్ళ ఎంట్రీలోనే రాశారు ల్యాండ్ ట్రియో అని. సో సేమ్ ల్యాండ్ షేర్డ్ బై 3 కంట్రీస్. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఆస్ట్రియాలో ఉన్నాను. ఇటు లోపలికి వెళ్తే ఆస్ట్రియా, ఒక కాలు ఇటు పెడితే జర్మనీ, ఇంకో కాలు ఇటు పెడితే ఆస్ట్రియా. స్ట్రేంజ్ ఉంది కదా. సో లెట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఆస్ట్రియా. ఇటువైపు వస్తే మనం ఏంటి ఆస్ట్రేలియాలోకి వచ్చాం. బికాస్ ఇన్స్బ్రూక్ నుంచి జనాలు సేమ్ పాయింట్కి వస్తారు చూడటానికి. బట్ మేమేం చేసామంటే, మేము జర్మనీలో ఉంటాం కాబట్టి జర్మనీ నుంచి బవేరియా త్రూ ఇక్కడికి వచ్చాం. వాళ్ళు సేమ్ ఇదే పాయింట్ బట్ త్రూ ఇన్స్బ్రూక్ అనమాట. బట్ ఇక్కడ చెక్కింగ్ అనేది ఏం లేదు. సో ఐ థింక్ మనం ఇక్కడకైతే రావచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. సో అది జర్మన్ సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఆస్ట్రియా సైడ్లో ఉన్నాం. సో చూడొచ్చు, ఇక్కడ చూస్తే మనం కిందకి ఏంటి దిగొచ్చు అన్నారు, కిందకి దిగి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ మనం ఎంతవరకు అది చేయగలం అనేది. బికాస్ అక్కడ నుంచి కిందకి దిగితే అదేంటి గ్లేషియర్ అవుతుంది, అంటే గ్లేషియర్కి వెళ్ళొచ్చు. చాలామంది ట్రెక్కింగ్ చేసి పైకి వచ్చారు. ఐ థింక్ సారీ గుడ్ ఐడియా ఐ గెస్. బట్ చూస్తాను, ఇఫ్ ఐ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో డౌన్ అండ్ హ్యావ్ అ లుక్ చేయొచ్చు. కానీ ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉందండి. చోట స్కిన్ ఆల్మోస్ట్ బర్న్ అయినట్టు అనిపించింది. సో వెదర్ చాలా హార్ష్గా ఉంది ఇక్కడ. సో అక్కడి నుంచి మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇది స్కీ ఏరియా ఇది. సో చూద్దాం స్కీ ఏరియా ఎలా ఉంటుందో. సో అక్కడ పైన ఎలా రెస్టారెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో, కింద కూడా సేమ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ బట్ యా. సో ఐ థింక్ అక్కడ ఒక చిన్న చర్చ్ ఉంది, పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉందో. బట్ బిఫోర్ దట్ లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ వ్యూ. దానికి వెళ్ళాలంటే ఇలా వెళ్ళచ్చు. ఫిష్
ఓపెన్ చేయి బ్రో, సింహద్వారం ఓపెన్ చేయి. వచ్చు ఇంత దూరం వచ్చి ఎవరు ప్రే చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి మేము డైరెక్ట్గా ట్రైన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం.